Wir sind hier beim 5. internationalen Saatguttreffen, das in Graz stattfindet diesmal. Es versammeln sich die verschiedensten Organisationen. Heuer sind es aus 20 verschiedenen Ländern über 160 Personen, viele Vertreter und Vertreterinnen von bäuerlichen Organisationen, von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Auch Züchter, Gärtner, Gärtnerinnen sind hier vertreten. Es ist unsere grundsätzliche Position, dass Pflanzen und Sorten, die in Jahrtausenden sich entwickelt haben, Gemeingut sind und auch für alle weiterhin zugänglich bleiben müssen. Und wir, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Graz, aber auch viele andere zivilgesellschaftliche Gruppen, fordern jetzt wirklich die Durchsetzung dieser bäuerlichen Rechte ein. Und dazu gehört eben, das eigene Saatgut auszusehen, Saatgut zu gewinnen und dieses auch weitergeben zu können. Wir arbeiten auch daran, gemeinsam eine Struktur aufzubauen, mit der wir effektiv und gemeinsam unsere Forderungen auch auf politischer Ebene platzieren können. Ich bin die Eva Gelinski, ich arbeite für die IG Saatgut in Deutschland und für Pro Specie Rara in der Schweiz. Die IG Saatgut ist ein Zusammenschluss von Züchter- und Erhaltungsorganisationen und Saatgutinitiativen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und Pro Specie Rara ist eine Erhaltungsorganisation. Es gibt seit einigen Jahren den Prozess in der EU. Geplant ist, das Saatgutverkehrsrecht zu überarbeiten. Es ist zu befürchten, dass die Industrie versuchen wird, weil sie einen großen Einfluss hat in der EU, ihre Interessen da ganz stark durchzusetzen. Und das heißt, vor allen Dingen die Züchterorganisationen wollen eine Ausweitung ihrer geistigen Eigentumsrechte an Sorten. Und das wird die Vielfalt, die verfügbare Vielfalt auf dem Markt noch weiter einschränken. Es ist vor allen Dingen prekär für die osteuropäischen Länder, die Teil der EU sind, weil in diesen Ländern noch sehr viel an bäuerlicher Vielfalt wirklich vorhanden ist. In anderen europäischen Ländern ist da ja schon viel verloren gegangen. Und für diese Länder ist es besonders schlimm, denn wenn solche Regelungen kommen, dann ist möglicherweise auf einen Schlag es nicht mehr möglich, viele dieser Sorten zu handeln und auch anzubauen. Es ist einfach weltweit eine Tendenz feststellbar, dass die geistigen Eigentumsrechte an Sorten in der Züchtung konzentriert werden und die Bauern immer weniger die Möglichkeit haben, selber Nachbau zu betreiben. Dann gibt es schon jetzt hohe Hürden für die Saatgutzulassung. Der Prozess ist sehr teuer und die Anforderungen an die Sorten, die zur Anmeldung kommen, sind sehr hoch. Das kommerzielle Saatgut schafft diese Hürde meistens, aber für bäuerliches Saatgut, was auch nicht ganz so homogen ist, nicht so beständig ist, da ist diese Zertifizierung eine große Hürde. Ja, was wir fordern, ist, dass der Markt geöffnet bleibt bzw. geöffnet wird für eine Vielfalt an ganz unterschiedlichen Sorten, dass die Zertifizierung zum Teil gelockert wird, angepasst wird. Diese Kriterien müssen angepasst werden, dass auch gerade Sorten für den biologischen Anbau eine bessere Möglichkeit haben, schneller auch auf den Markt zu kommen. Ich bin Ruth Tippe von der Initiative Kein Patent auf Leben in München. Seit etwa 10 Jahren gibt es auch Patente auf Pflanzen. Und da gibt es vor allem die gentechnisch veränderten Pflanzen, die patentiert werden. Durch eine Grundsatzentscheidung am Europäischen Patentamt soll nun entschieden werden, ob auch ganz normal konventionell gezüchtete Pflanzen und Tiere auch patentierbar sein sollen. Und so haben wir schon etwa 600 Anmeldungen auf nicht gentechnisch veränderte Pflanzen gefunden und etwa 60 bis 70 erteilte Patente in dem Bereich. Beim Sortenschutz ist wirklich nur die Vermehrung des Saatgutes unter Schutz. Beim Patent ist es viel, viel mehr. Und wenn das, also auch die Ernte, die Verarbeitung, die Weiterzucht und die internationalen Märkte, alles
kann der Patentinhaber beeinflussen. Und wenn das auch für jede konventionell gezüchtete Pflanze geht, dann wird die Landwirtschaft zu einem Dienstleister der Industrie und darum, solange es noch geht, protestieren. I'm Patrick Mulvaney, and I work with NGOs in the United Kingdom, in the UK, and among other things I chair the network of NGOs in the UK that are concerned with food sovereignty, called the UK Food Group. More and more of the food that's provided in Europe is coming from the multiples, from the transnational corporations. But that is not the whole story. Because in the world, 70% of the world's population is fed locally. It's fed from local production. It's from people who are using locally diverse seeds, fitted for the local ecosystem and the local needs, and that actually provides most of the world's food. For example, bananas. Only 10% of the world's bananas are traded. 90% are grown and consumed locally. Of course, for things like wheat and barley and soybeans and things like that, those major traded commodities, the proportion that's controlled by the TNCs globally is very, very large. Now, what's the danger? The danger is precisely that Europe, with its power in trade systems, the power it has in international negotiations, its ability to put a footprint on the rest of the world is very extreme. We've heard at this conference what the European Union is doing to Turkey, forcing farmers off the land, forcing them to adopt seed laws which are against the interests of their farmers. What they're doing in Turkey is a mere shadow of what the European Union is trying to do in the rest of the world. So, for example, through the new trade agreements, the economic partnership agreements, there are intellectual property rights clauses which are about to be inserted into these agreements, which will force countries to adopt the most extreme levels of protection, of patents, of recognising plant variety protection, of acceding to UPOV 91, a plant variety protection agreement, international agreement. They're going to force that on countries as part of a deal to be able to trade with the European Union. And that footprint of Europe on the rest of the world is hugely damaging. And I don't think people recognise it. I don't think people know how dangerous it can be. The legislation around seeds is something that was actually born in Europe. A seed law was introduced in 1920 in the United Kingdom, which specified that what was written on the outside of the package had to be on the inside. The material had to germinate, that it was important that it was clean and was disease-free, and it was free from contaminants and stones and so forth. A good thing for farmers, a good thing for consumers, a good thing for local food production. And from then on, it's been a downhill slope. What was essentially designed to protect farmers and consumers from rogue traders became captured increasingly by the corporations and transformed into a set of rules which provided the corporations with the controls they needed to be able to dominate seed. And of course, if you dominate seed, you dominate the food system. If you look at data from the US of the yield change in the seeds that have been patented, there is pretty much no yield enhancement over 20 years or more. If you look at the price the farmers have to pay for those seeds, it's gone up, and in the case of one crop, cotton, 14 times. So what they've done is they've managed to capture and control the market, and once they've controlled the market, they've been able then to ratchet up the price to wherever they want to put it.
these laws are absolutely not the kind of laws we need to secure our future food. And there is a very strong call from social movements at the moment to suspend all these laws. We're in emergency. We're in a moment of peak oil, of the crisis of food price spikes. There's a significant emergency in the world. We should be suspending these restrictive laws to facilitate the exchange. However, we should not abandon all controls on seed. The last thing we want is to give a carte blanche to your Monsantos to flood the world with GM seeds. So we still want controls, but we want to make sure those controls are determined by local communities, by local farmers' organisations, farmers' movements, by local consumers, and facilitate the exchange so that diversity can be brought back, can be developed in the landscape. We don't know, as things develop, as climate changes, gets warmer, gets wetter, gets drier. We don't know as the amount of fossil fuel available to agriculture declines. We don't know where the crops will flourish in the next 30, 40, 50 years. It may be that the whole pattern of agriculture changes. Well, the way to be able to ensure that it can change, and can change in a way which is suited to humans and to the environment, that suits people and the planet, is to be able to have diversity in the landscape and to increase the exchange between farmers of good, wholesome, properly produced organic seeds